Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can all of you hear me? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes, Sheikh, you're audible. Alhamdulillah. Alright, can I ask Muhammad Ammar if you can just upload the slides? Jazakumullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Every believer, they desire to become the friend of Allah subhanahu wa ta'ala. No matter how distant that person is from Allah, no matter how many sins that person has done in their life, if you were ever to ask that person that you want to become a friend of Allah subhanahu wa ta'ala or not, that person of Iman will reply that yes, it's my desire, it's my wish, it's my want. I have this love in my heart that I also want to become the friend of Allah. And this is a natural, basic love that Allah subhanahu wa ta'ala has given to every person, because of which we recite the kalima. Any person who's ever recited the kalima, because of that kalima, we make a declaration of love. La ilaha illallah, that there is no being worthy of worship except Allah. And we are declaring and professing our love for Allah subhanahu wa ta'ala, making a pledge and promise to Allah. And hence, every believer, we should never look down. Any person who's recited the kalama, in their heart there is some muhabbat for Allah. And they have this wish to become the friend of Allah. But then what happens is that same person, they become depressed, thinking that we are so distant and we will never be able to become the friend. We'll never be able to become the beloveds of Allah. And this is a very big trick and deception that we have. We have to remember that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to become His friend. And Allah subhanahu wa ta'ala has laid down the deen and the Quran. It's a roadmap, it's a guide through which a person can become the friend of Allah subhanahu wa ta'ala. So not only has Allah subhanahu wa ta'ala told us that we should become and aim for His friendship, aim for His love, become His beloved, but at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala has also opened up the whole journey for us. That on this journey towards Allah, becoming the lover and the beloved of Allah, that what are the obstacles on this journey, the busters on this journey, the enemies on this journey, and then what are the helpers on this journey. So inshallah, today we have to look at this question that on our journey towards Allah subhanahu wa ta'ala, what are the obstacles which are preventing us? And then what are those things which can help us in our journey towards Allah? So when we speak about the obstacles, these are important because think of it like a bird who wants to soar high in the sky, but then someone attaches a thread or one thread, two thread, multiple threads, and then that bird is captured, it's imprisoned. That bird is not able to fly high, even though that bird might be making a lot of effort, but it's not able to fly. Why? Because the feet are tied down. In the same way, we also want to soar towards Allah subhanahu wa ta'ala, fly towards Allah. Allah says, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, that flee towards Allah subhanahu wa ta'ala, but there are some chains that are holding us down. And first step is that we have to understand what are those chains and obstacles which are holding us down. And then afterwards, second question is that how can we remove those obstacles and how can we set ourselves free so that we can then soar towards Allah subhanahu wa ta'ala and become the beloved of Allah. So there are four major enemies and obstacles that we have on this journey towards Allah subhanahu wa ta'ala.
And these are what you call in Urdu, most of, so we'll make the talk inshallah bilingual. तो उर्दू में you have this love दुश्मन, and ये भी बहुत सोच समझ के लफ्ज बनाया है. दुश्मन के अंदर you have 4 letters, and every letter is going to point towards one dushman, one enemy and obstacle that we have. So what are the 4 letters of dushman? First is dal. Dal comes for dunya. Then number 2 is sheen. Sheen is for shaitan. Third is meme. Meme is for makhluk. And then last letter is noon. Noon is for nafs. So dal, sheen, meme, and noon. 4 words, 4 letters, 4 enemies, 4 obstacles that we have to overcome. But for that, we need to understand what these obstacles are and what these enemies are. So we'll sort of change the sequence a bit, and we'll start with what all of us commonly understand as our biggest enemy, that is shaitan. And shaitan, I don't need to give a lecture on this. Shaitan is one of the biggest enemies, and he declared his open enmity towards us and his enmity towards Allah subhanahu wa ta'ala, not just our enemy, but also an enemy of Allah. And shaitan is such a creature. Understand that Allah subhanahu wa ta'ala has given him certain powers, given him certain ability. You need to know who your enemy is. What are the abilities that shaitan has? Number 1, that he doesn't need any food, drink, sleep. He's awake 24 hours. We need to sleep, but he doesn't need to sleep, doesn't need to use the nature restroom. And then Allah subhanahu wa ta'ala has given him this muhlat until the end of time. And his project is to mislead us. And for that, he has this one special power, that is, he is invisible. अगर आज के कोई नौजवान होता कि काश शैतान नजर आ जाता तो मैं 2-3 जूते उसको मैं खुद ही मार देता, right? But subhanallah, shaitan has been made invisible. It's like a comic, right? Super villain. You can't even see. And then on top of that, shaitan also has aulad. Just like Bani Adam ki aulad hai, Bani Shaitan bhi hote hain. The minion shayateen. They're all helping shaitan, assisting him in this project of leading Bani Adam astray. And then on top of that, shaitan has also been given the power of waswasa. Shaitan, you will be invisible and you will be able to do waswasa. You will be able to put these insinuation, whispering, plant the thoughts and desires of sin into the hearts and minds of Bani Adam. So shaitan is our enemy and he disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala. So we should never be lax and take him as a friend. Don't even view him to be a neutral towards yourself. You should feel that enmity. एक बोगज हो, एक नफरत हो, एक enemy, एक इंसान उसको अपना दुश्मन समझे, that he is my enemy. Acha, sometimes people ask that agar shaitan is the enemy, then why did Allah Ta'ala create shaitan? This may be Allah ki rahmat hai. Allah Ta'ala created shaitan because Allah wanted to give mu'mineen an excuse. Okay, when we will commit some mistake, some error, some sin, so we can say that, yeah, Allah, was because of shaitan. Otherwise, if there was no shaitan, then pakade jate, right? Then there was no one else to blame. It would just be our own nafs. We would be thinking that won't life be so much easier if there's no shaitan, right? Ramadan, when there is no shaitan, you can already feel that. Because so many taraweehs and so many fast, we can feel the days are much smoother in terms of our deen, much smoother in terms of staying away from sin as compared to the past 11 months of the year, right? But shaitan exists because Allah Ta'ala ki rahmat hai. Just like ek maa hoti hai when she says that my son is rebellious, but he's still my son, right? उसको बुरे दोस्तों ने बुरा कर दिया, वो तो है अच्छा. तो बिल्कुल इसी तरीके से a person can use this excuse to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala also accepts this excuse कि ये मेरा बंदा तो ईमान वाला है, कलमे वाला है, he has love for me, इसको बुरे लोगों ने बुरा बना दिया. Shaitan ने इसको बुरा कर दिया. Shaitan has misguided him. That's what led him astray. That's the reason for shaitan's existence. And now in this month of Ramadan, when Allah chains down the shayateen, right, we should make dua to Allah Ta'ala that Allah, just like you can chain down shayateen in this month, Allah, we also want to lead such a life which is shaitan proof. We have invisible, we have these bulletproof, right? Bulletproof cars, and you have waterproof watches, 50 meter, 100 meter. That should be our dua and tamanna and desire that Allah make us shaitan proof.
So how can a person seek refuge from shaitan? First way is a person should make ta'awuz. Ta'awuz means that a person says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, and that's it. Right? A person comes in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, understand this, that shaitan, if you want to meet one of your friends, close friend, you have three possibilities. And let's say that friend also happens to have he happens to have a dog at his door. Kutta baitha hua hai. Ab now when you go to that person, your friend's house, there are three possibilities. एक तो ये possibility है कि जो इंसान you look at the dog and you return back. कि आप दोस्त से मुलाकात ही नहीं करते, कि आप डर जाते हैं. Second possibility is that आप कुत्ते से लड़ना शुरू हो जाते हैं. We have seen this in America. Sometimes people, they start fighting the dog, right? वो अपना जूता निकालते हैं, they have the stick with them and they're fighting. लगे हुए. So that's the second option. There is also a third surat that you call your friend and you say to your friend that आप जरा मेहरबानी कर दें, इसको हटा दे मेरे सामने से. And that dog will listen to the command of his friend. वो अपने मालिक की आवाज सुनता है, फौरन एक कोने के अंदर जाके बैठ जाता है. And then you can enter meet your friend. बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला तक का जो रास्ता है, on this path of Allah subhanahu wa ta'ala, shaitan is sitting on that path like a dog. It's an obstacle for us. अब या तो एक option है that a person returns back. I don't want to face shaitan, I'll just come back. So Surat mein a person will never be able to meet Allah subhanahu wa ta'ala, never be able to reach their beloved. Dusri possibility that we cannot fight shaitan. Shaitan can see us, we can't even see shaitan. How can you fight an enemy which you can't even see? तो अब हमारे पास बस एक तीसरा ऑप्शन रहता है, which is that we do रुजू to Allah subhanahu wa ta'ala, that या अल्लाह आप इस मुसीबत को यहाँ से निकाल दें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. I seek refuge in Allah from this shaitan. So when a person does ruju ila Allah, they turn towards Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala shaitan se jaan choda deta hai. So this is our first enemy, that we have to become people who are shaitan proof. You have bulletproof, we need to become shaitan proof, not just in Ramadan, shaitan proof for our whole life. That is what this month is all about. And I'm going to constantly bring this month of Ramadan, because this is the month that we can overcome all of these obstacles and get all of those helpers in order to draw close to Allah subhanahu wa ta'ala. So if we can stop with this intention, we don't even know what this intention is, what it means to be enemy of shaitan. We don't even know how we're supposed to take him as an enemy. It's just an intention in the heart that, Ya Allah, just because shaitan disobeyed you, I feel this hatred towards shaitan. Because he wants to keep me away from you, I feel enmity towards shaitan. That's the nature of every lover with their beloved. Every lover will attack anything that comes between them and their beloved. Any lover will declare enmity with anything that comes between him and his beloved. So we should just view shaitan as our enemy, and we say to Allah that, Allah, we want to come to you. Then after shaitan, the next enemy that we have is nafs. Nafs is a part of an individual. Just like you have a physical body, you also have a ruh, you also have aql, and then the fourth thing that Allah Ta'ala gave to every human being is their nafs. Nafs is markaz-e khwaishat, is that part of that human being that has desires. Whenever you desire anything, it's coming from your nafs. Nafs is your appetite, it's your desire. And it's not always bad, right? Otherwise, you can ask the same question about shaitan, right? It's not always bad. It has good desires, and it also has bad desires. So good desires, like I want to become a person who is beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, become a person of tahajjud, become a hafiz of Quran. And bad desires that I want to give in to arrogance. I want people should praise me, and I should have a lot of power, and should always be my way, right? I want to become popular among people. So these are the bad desires, and these are the things that are recovered, that are an obstacle in our journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. And this nafs is all the unlawful desires, they are related to this nafs. Whether it's unlawful, lustful desires related to nafs.
arrogance, kibr, takabbur, vanity, ujub, conceit, all related to nafs. Envy, jealousy, hasad, all related to nafs. Stinginess, related to nafs. Bukhal, related to nafs. Even foolishness, related with the nafs. Yani these are all these big spiritual ailments of the heart that are actually related to a person's nafs. And that's why this nafs is so dangerous, because this nafs was the cause of making shaitan shaitan. Yani jab shaitan tha, to shaitan had no shaitan to make him shaitan. The real culprit was shaitan. Shaitan refused to obey that order, did that sin. We can blame shaitan today. But who has he to blame? Nafs made shaitan did this sin. It's a very big badmash, right? Imagine that creature who had done so much ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. He was known as Ta'usul Malaika, the likeness of an angel. In some books, it's mentioned 80,000 years of ibadah. And he had done worship on every single place on which you could do sajda. He had so much ilm of Allah subhanahu wa ta'ala, so much marifat of Allah subhanahu wa ta'ala, so much ibadat of Allah ta'ala. And then this nafs made that creature, made that being into shaitan, and made him into such a creature that he had to listen to this command of Allah, that inna alayka la'nati ila yawmiddin. After 80,000 years of obedience, nafs made him this mustahiq of this la'nat from Allah subhanahu wa ta'ala. So shaitan became shaitan because of nafs. And similarly, all the disobediences that happen on this earth also, the root cause is their nafs. Yani two enemies. Shaitan is the enemy which is the enemy from outside. But nafs is an inside enemy. Either a person does disobedience because of only their nafs, or because of their nafs attacked with someone else. But nafs is more dangerous than shaitan in number of ways. Yani shaitan is clever, but nafs is an inside enemy. And you always know that an inside enemy ज़्यादा खतरे वाला होता है. ज़्यादा खतरे वाला होता है. He gives you अंदर की खबर बताता है. So nafs वही अंदर की खबर बताता है. And number two, it's that enemy that a person falls in love with. Right? He as a dushman है that we don't even view this to be an enemy. People view shaitan, you say the word shaitan, people think, oh, it's an enemy. But nafs, it's something that we have inside of ourselves, and some of us, we try to, usko hum palte hain, hum usko mohabbat karte hain, we let it go, we let it have its own way. So that's why it's more dangerous than shaitan. And this is also something which is proved in Quran. When Allah Ta'ala speaks about shaitan, Allah says, Inna kaida shaitani kana zaifa. That shaitan ki planning and the plotting and the deception of shaitan, that is there, but zaifa, it's very weak. But when Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the nafs and the planning and the plotting of the nafs, Allah uses the word inna kaida kunna azim, that its planning is very great. Right? And another difference between nafs and shaitan, both are our enemies, but dono ke maqsad alag alag hai. The projects are slightly different. Understand this carefully. The maqsad of nafs is just to get desire. Chahe lazzat jaiz ho ya na jaiz ho, usko bas lazzat hi chahiye. Uska maqsood hota hai lazzaton se lutfandoz hona. लेकिन शैतान का मकसद ये नहीं है. वो इंसान को इसलिए लज्जतों में डालता है ताकि ईमान से महरूम कर सके. उसका जहन हमेशा इधर घूम रहा होता है कि what can I do to make this person deprived of ईमान. यही वजह है कि अगर इंसान शैतान की बात को नहीं मानता तो वो एक ख्याल आपको देगा. You reject that, ignore it, वो आपको दूसरा ख्याल देगा. दूसरे को छोड़ दे, वो तीसरा ख्याल देगा. वो देता रहेगा. And that's why the scholars have mentioned that you have waswasas from two sides. Yani bad waswasas, they come from two sides. Waswasa शैतान की तरफ से भी आते हैं और नफ्स की तरफ से भी आते हैं. अब दोनों में फर्क कैसे करें हम कि ये नफ्स की तरफ से वसवसा आ रहा था और ये शैतान की तरफ से आ रहा था. उसका तरीका बहुत आसान है.
ہر بندہ خود یہ طریقہ اپنا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم دل میں گناہ کا خیال آئے and we try to reject that thought of sin, اس کو دور کر دیں. اب we should see that تھوڑی دیر کے بعد اگر کوئی دوسرے گناہ کا خیال آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر دوسرے گناہ کا خیال آتا ہے پھر اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا, پھر ایک تیسرے گناہ کا خیال آتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا, تو سمجھ لیں کہ یہ جو گناہ کے خیالات وساوس آ رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں. بیکاز شیطان ڈز ناٹ کیئر آپ کون سا گناہ کریں, وہ بس چاہتے ہیں کہ آپ گناہ کریں. اس کا پروجیکٹ, the project of shaitan is just to make you commit that sin, make you commit disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, whatever the nature of that disobedience. It doesn't care. As long as you slip and you make that mistake. لیکن اگر ایک ایسا وسوسہ آیا that you ignored it, but then وہی چیز دوبارہ آتی ہے, وہی گناہ کا خیال آ رہا ہے, پھر آپ نے اس کو دوبارہ جھڑک دیا, then again that thought comes to your heart and again you reject it, and then again it comes and then again you reject it. It keeps on coming back to you. Then know that this thought is coming from your nafs. It's coming from your nafs because nafs ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے. نفس بس ایک ہی چیز چاہتا ہے, اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. جس لائک بچہ ہوتا ہے, اس کو جب آئس کریم چاہیے تو بس آئس کریم ہی چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. تو نفس is like a baby who only wants that one particular thing and sticks to it. It's like a crying child who wants a gift and stuck on it. اس پہ ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا. There was a king who had no children and he asked one of the wazirs to bring his son. So the wazir brought his son and wazir told the son کہ بادشاہ کے سامنے جا رہا ہو, just be careful. So the son was playing with the different toys that he had, and the king was looking, and the king said that whatever the child wants, we'll give it to him. Don't make him cry. Never let this child cry, because uska apna koi beta nahi tha. So the child was playing, and then after some time he said that I want an elephant. Badshah ne kaha, he was give him an elephant. So elephant aa gaya darbar ke andar. Then he started crying again and said that I want a needle, sui. He was given one needle. Then after some time he started crying again. Someone asked him why, what happened now? So he said that make this elephant go through the hole of this needle. Yani not all the desires of the nafs can be fulfilled. Iski bhi islah ki zarurat hoti hai. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala speaks about this nafs in the Quran. The three levels, Allah speaks, number one is that nafs which is known as nafs ammara. This is how it begins. Yani at stage number 0, all people, they start with the nafs ammara. Nafs ammara means that nafs which commands a person towards evil. You have this, mashallah, ammar. Ammar comes from this word. Ammar means commander. Amr, command, right? Command. It's that nafs which commands la ammaratam bisu'i. It commands a person towards su, towards evil, towards sin. It's a nafs which is sovereign over a person. It's a nafs which dominates a person. And it commands a person towards evil. When the nafs takes over the body, it leads us towards sin. And it's very simple. I'll say one English word which all of you will be able to understand. And you'll realize that even people in the West, they've coined this one word to show how well they understand this very ayat of the Quran. One word to show how precisely they understood this verse of the Quran. Inna nafsa la ammaratum bisu. And that word is hedonism. Hedonism means that you become a slave to your desires, creature of desires, that you choose to submit to your nafs. This is called being a hedonist. That human being who does whatever the nafs desires. And they don't use the word nafs here, right? They'll say it's my heart desires. But actually they're doing whatever the nafs desires. And they've created a whole culture for themselves. If the nafs desires certain sins, then they will create a whole apparatus to fulfill that sin. Hollywood, Bollywood, entertainment, bars, clubs, alcohol, music, disco, hip hop, all of that.
All of that is just a whole mechanism so that the nafs has more and more opportunity to fulfill its desires. They're a slave to their desires. And Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us that instead of being slave to our nafs, we should be slaves to Him. So this Ramadan then is an opportunity where a person can take themselves out of the slavery of this nafs, to remove that slavery of nafs. And that's why Ramadan is a method of training. Because you see what's happening in Ramadan, the most basic, lawful, permissible desires of the nafs that you have, eating and drinking, the most basic desire. And all of us in this month, if we can learn to curb our hunger, right? The only purpose for that was to discipline our nafs, right? It's supposed to be a training ground. That person is able to fast in the month of Ramadan, who's able to feel that hunger, is able to curb that hunger, right? Means that person has the ability. If you have the ability to leave the permissible desires for the sake of Allah, then means that you have darja awla. You have the ability to leave the impermissible desires for the sake of Allah. And alhamdulillah, that's the training all of us are doing. All of you are seeing this, right? The purpose of Ramadan is not staying away from food and drink. It's a side effect. The purpose is training of this nafs. Training, the ability to go without food for a long period of time. It's just a side effect. The purpose is that you can go without satisfying the unlawful desires of your nafs for a long period of time. That's the purpose of fasting. And then when a person develops their nafs and disciplines their nafs, then you reach the second type of nafs, which is called nafs al-lawwama. Lawwam means it's a guilty. Yani, a person does a sin, but it's not shamelessly or remorselessly, no regrets, no. But this time when they go do the sin, they feel haya. You go to the bazaar, you see some guys openly staring at women with no shame whatsoever, right? That's one kind of an individual. But then there's another person who has haya, who misdirects their gaze, who looks at something on the laptop not supposed to look at. But then after that sin, they feel remorse. They feel shame. They feel sad. They're always constantly struggling with their nafs. Sometimes they knock their nafs. Sometimes the nafs knocks them down. But whenever the nafs knocks them down, they feel something. They feel that shame, that nadama. They rise up, try to fight that good fight. This is the second stage. And alhamdulillah, this is also a fazl of Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah subhanahu wa ta'ala lets that person feel that guilt. And maybe most of us, alhamdulillah, because of that mercy, are those people who feel some sort of guilt, remorse, and regret. But then the greatest is the level 3 nafs, which is nafs mutma'inna. That a person works on this nafs so much that they're able to remove, subdue all their unlawful desires, and any and every desire that they have is according to the will and the wish of Allah. Nafs that is mutma'in with the wishes of Allah, that is completely satisfied, content, happy with the halal wishes of Allah. They're happy in leading a life that is pleasing to Allah, pleasing to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And in this month of Ramadan, Allah has given every single moment a free sample of nafs mutma'inna. How? During this act of fasting. You are fasting, but every one of you mutma'in on that fast, completely happy and happy on this command of Allah. You never get upset at Allah in the middle of the day that I want to eat. Never get upset at Allah in the middle of the day that I want to drink. Never feel that I want to go outside the boundaries of Allah and break this fast and go and eat and drink. No. You're fasting and you're completely mutmain about this, completely happy, no problem. Mera khana pina band kar diya, fajr se maghrib tak khush hu main, maze mein. Right? Maze mein. It's a feeling. This is the exact feeling what's supposed to be for that person who has nafs mutma'inna. And that's another training for us in Ramadan. Another purpose of Ramadan, another goal of Ramadan. That we make this dua to Allah. Allah gave us this nafs mutma'inna. Just like you have given us this nafs mutma'inna in one small aspect of our life in this month of Ramadan. Allah, outside of this month of Ramadan, in every aspect of our life, Allah make us as happy and as content in staying away from all these things. Like we were happy and content in staying away from food and drink during the month of Ramadan. Nafs mutma'inna, mutma'in with the rulings of the Sharia.
And as a result of the fact that it also is that nafs which has a state of itminan, living in a state of tranquility, solace, serenity, peace, itminan, maze mein, right? Radiyatam mardiya. It's content with Allah, satisfied with Allah, and Allah is pleased with that nafs. And when Allah is pleased with him or her, Allah subhanahu wa ta'ala sends sukoon and itminan on their heart. Their heart has peace and tranquility. Their heart is always happy. No matter the storms outside, inside their heart, they're mutma'in. And that's what anyone in the world really wants, a peace of heart. You will do well on your grades, you will graduate, get a good job, you have a good career. But if you have no peace in your heart, परेशान हो जाएंगे आप. If I'll tell you that, right, आपके पास सब कुछ होगा दुनिया में, दिल के अंदर इत्मीनान नहीं होगा, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए. And if I tell you that, you know, you're going to have some ups and downs, ऊंच नीच होगी, university में भी ऊंच नीच होगी, career में भी ऊंच नीच होगी, few tests, few trials, but throughout your life, दिल में इत्मीनान, सुकून होगा, एक मजा होगा, एक अल्लाह की याद होगी. You'll say, okay, sign me up for this. I'm up, right? I want that life. And if there is any difficulty, but it doesn't affect my heart, despite that difficulty and trial, I'm able to have that peace in my heart and itminan, I can take such a difficulty. No problem. Right? This is nafs mutma'inna. So this is the second thing that we have to work on. And it's very simple, right? One person was asked, how can I come close to Allah subhanahu wa ta'ala? How can I journey towards Allah ta'ala? He said the journey to Allah is 2 steps. Listen to this, 2 steps. Place your first step on your nafs. Second step will be into Jannah. That's it. Leave your nafs and enter into Jannah. Utruk nafsaka wa ta'ala ilayya. Apne nafs ko chhod do, meri taraf aa jao. So nafs ko kabu kar lo, and Allah Ta'ala ka wasal naseeb ho jata hai, Allah Ta'ala ka qurb naseeb ho jata hai. Bahut aasan tarika hai. Then number 3 and number 4, we're going to do them together. Dunya and makhluk. In addition to nafs and shaitan, these are the 2 other things that are keeping us away from Allah subhanahu wa ta'ala. Now understand this. How do they keep us away from Allah? Dunya is the world and makhluk is creation. And the way dunya and makhluk keep us away from Allah subhanahu wa ta'ala is to make us forget how to spend this journey. And number 2, they try to delude us and deceive us about the end of this journey. When you start thinking that the purpose of my life is not to meet Allah Ta'ala, but you start thinking that the purpose of my life is to get something in the dunya, whether it is money, whether it is status, whether it is bank balance, whether it's distinction, then you will forget the adab of that journey. When you forget that the end of life, the purpose of life is to meet Allah subhanahu wa ta'ala, then other things will come up and take up your passion. So some people, they're overly passionate about their job. Some people overly passionate about their career. Some people overly passionate about their family. Some people overly passionate about some person. Nahi samjhe, right? That's what Allah says in Quran. You can have unlawful loves, they give in, right? Unlawful loves, overly passionate outside the hudud of Allah. And sometimes even overly passionate about their lawful relations. That's what Allah says in Quran, that your wives and children are a test for you. In what sense? Otherwise, you look at your wife and she looks back at you, both of you smile, Allah smiles down at you, right? Children are a blessing for you, they're a bounty for you. But there's a slight chance that you may forget that the end is the meeting with Allah. You become overly passionate about them. Ki chalo mujhe rishwat lene do for the sake of my wife, for the sake of my family. I'll disobey Allah subhanahu wa ta'ala, I'll go take that bank job in order to support my family. That means that they exceeded. They became overly passionate and they forgot the end. They forgot that. That's what this dunya, the Prophet ﷺ said. This is a wa inna dunya hulwatun. ये बड़ी मीठी चीज है, खजीरतुन, सरसब चीज है. दिल चाहता है बस देखते रहें देखते रहें देखते रहें, लेकिन धोखा दे देती है. दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये लंबे उम्मीदें होती हैं. हम कहते हैं, इंसान कहता है कि फैक्ट्री लगाऊंगा, एक लग जाती है, फिर दूसरी लगाऊंगा, दूसरी लग जाती है, तीसरी लगाऊंगा,
اور ساتھ میں a person is not coming to the masjid, they're missing their salah, they're moving away from Allah subhanahu wa ta'ala. تو ایک طرف تو اتنی فکر ہے کہ 1 plant, 2nd plant, 3rd factory, 4th factory, لیکن دوسری طرف a person is now neglecting their deen. And as a result, یہ جو لمبی امیدیں ان کی کوئی حد نہیں ہے, یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہیں. And a person is not able to make their preparation for the real meeting with Allah. They're not able to make preparation for the real akhirah. اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے. Right? Person keeps on delaying, procrastinating, and this umeedeh, they never end. And that's why this dunya and makhluk, the dunya becomes a dushman. Because it puts a person into these false expectations. And as a result of those false, long expectations and futile hopes, lambi umeedeh, a person is not able to prepare for their akhirah. ہم ٹالتے رہتے ہیں, ہم سوچتے ہیں بعد میں. ہم نے پاس یہی دنیا کا وقت ہے جس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. We won't get some extra time, like students request for extra time, right? Time's up now, extra time. We won't get some extra special time to be able to make preparation for آخرہ. انہی دنوں کے اندر اور انہی راتوں کے اندر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. لیکن دنیا, the glitter, the glamour, the چمک دھمک, انسان کو الجھا دیتا ہے sometimes. And a person forgets about their akhirah, they forget about their meeting with Allah subhanahu wa ta'ala. So dunya and makhluk, this world and creation, they distract us. They distract us from Allah. Understand the difference. Nafs and shaitan, they don't distract you from Allah. میں آپ کو کافی سالوں کا تجربہ بتا رہا ہوں. اصل میں یہ ایک حقیقت بات ہے, سیدھی بات ہے کہ شیطان and nafs, they do not distract you from Allah. Dunya and makhluk will distract you from Allah. What do I mean? The nafs and shaitan, they will involve you in some sin, but you will still feel muhabbat for Allah. The nafs and shaitan will involve you in some sin, but even though you committed that sin, you won't lose your yaqeen in Allah Ta'ala. Shaitan will put some waswasa in your heart. You will give in to that waswasa, but you will still love Allah subhanahu wa ta'ala. So nafs and shaitan, they cannot diminish your good side, but they increase your bad side. They increase your sins. Lekin, dunya and makhluk, they diminish your good side. They disconnect you from Allah. They make you lose yourself in the dunya. And eventually a person becomes forgetful of their akhirah, of their meeting with Allah. And this dunya, anything can be dunya. Kisi naam, paison ka naam dunya nahi hai. It's not the name of money in Islam. You can be extremely wealthy and have zero dunya. And you can be very poor and be completely lost in the dunya. What is dunya? Dunya can be anything that is ghairullah, other than Allah. And this is important, that ghairullah which distracts you from Allah subhanahu wa ta'ala. So for some people, studies might be their dunya. For some people, teaching, their professorship might be their dunya. Anything can be dunya. Anything that is ghairullah, that distracts you from Allah. Anything that is other than Allah, that distracts you from Allah, that is dunya. That's the definition of dunya in Islam. That's why Allah says in Quran, taught us a dua, that make dua to Allah for not dunya, but hasanat of the dunya. Rabbana atina fid dunya hasana. This Pakistani culture میں بہت ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے دین دنیا دونوں مانگو, اللہ سے دنیا مانگو. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا مانگو. اللہ نے کیا کہا, مجھ سے دنیا کی حسنات مانگو. Because حسنات وہ چیزیں which don't distract you from Allah Ta'ala. حسنات is not the negative dunya. So اللہ سے مانگو دنیا, لیکن دنیا کے حسنات مانگو. That's what they really mean. That's what they really mean. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Right? These people, they took the noble, virtuous, pure things of the dunya. They took those things from this world that did not distract them from Allah. And along with that, they were firm on their deen. They're always thinking about their akhirah. So this is another enemy that we have. Dunya and makhluk. Now, how to remove these obstacles from our life? A few years ago, there used to be a very famous TV series called Prison Break that you had to break. There are some people who broke that prison and then they went outside.
ہمیں بھی یوں ہی سوچنا چاہیے that these are the prison. We are imprisoned by these 4 obstacles, 4 enemies, 4 chains, and we have to make this break from this prison. Allah says in Quran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فرار. اب پتہ نہیں جب قیدی فرار ہوتا ہے تو بھاگتا ہے. Literally that's the word that Allah has used here. That فرار کرو. These things are chaining you. Break those chains and then flee towards. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کی طرف دوڑو. So if we are stuck up in these chains, then the way to soar towards Allah and flee towards Allah is very simple. We have to do ruju ilallah. We have to turn to Allah. And this is the best part of our relationship, that we have Allah subhanahu wa ta'ala with us. That we don't have to do this all on our own. We just have to turn to Allah. And we have to ask Allah ta'ala, Allah, take out this love for the dunya from my heart. Oh Allah, save us from the deceptions of shaitan. Allah, save us from the deceptions and delusions of our nafs. Discipline our nafs, tame our nafs. And oh Allah, take us out from any unlawful loves in our heart, any unlawful relationship that we have. So in چاروں دشمنوں سے آزادی مل جانے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا. And when a person turns towards Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will take that person out. Now practically, we want to end with 4 helpers, practical steps to help overcome these obstacles. So you had the 4 busters on this path, now the 4 boosters, 4 biggest boosters on this path that will help us in our journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. The first is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, called zikr. Zikr is our defense mechanism. That's why Allah says whenever shaitan wants to distract someone, he takes away their zikr. It's very simple. You can imagine whenever somebody attacks you, the first thing that they take away is your self-defense mechanism. They say, put your hands up in case you have any way to defend yourself. They will tie you so that you are not able to defend yourself. Exactly in the same way shaitan does that, which means that the remembrance of Allah will save us from the deceptions of shaitan. And this nafs, the zikr of Allah will also save us from the love of the dunya. Because this is a principle that the more and more you remember something, the more and more you'll fall in love with that thing. So the more and more you think about Allah subhanahu wa ta'ala, the more and more you will be attracted towards Allah ta'ala. And the love for Allah will expel all the unlawful loves from your heart. When the muhabbat and the dhikr of Allah enters into your heart, it's going to expel every single thing out of your heart. So we have to become people who remember Allah subhanahu wa ta'ala abundantly. Allah says in Quran also, O zikrullaha dhikran kasira. Kasra, there's so much emphasis on zikr. By Allah subhanahu wa ta'ala himself in the Quran. In the whole of Quran, Allah has commanded us one thing that you do with kasrat, and that is to remember me with kasrat. And many of us, the reason why we don't remember Allah is because we think that Allah is a distant Lord. Allah is not a distant Lord. Remember Allah in any way you like. Allah is very close to you. Reflect on this ayat of the Quran. There's no one way. You can reflect Allah in many ways, multiple ways, any way you like. Reflect on the closeness that Allah subhanahu wa ta'ala has given you in the Quran. If Allah wanted, you could have just sent us here on this earth and said, I'm going to meet you on Akhirah. This is it. This is Quran. This is Hadith, Sunnah. We'll meet you there on that day. But no. Allah says in Quran, Huwa ma'akum aina ma kuntum. That wherever you are, I'm with you. Allah blessed us with His intimacy, with His companionship. Subhanallah, we are so filthy and dirty. But Allah, Ya Allah, look at your rahmah and mercy that you're giving us your companionship. We don't want to be companions to filthy people in this dunya. But look at the mercy of Allah that Allah has gifted us with His companionship. No matter where we are, you're in your university studying, Allah is with you. You're outside on the street, Allah is with you. Inside the home, Allah is with you. Outside in the masjid, Allah is with you. Wherever you are, Allah is with you. Unless the person thinks that how is Allah with me, Allah takes it one step further. فَإِنِّي قَرِيب.
I'm qareeb to you. I'm near to you. Allah is not a distant Lord. Allah is not an abstract entity, some concept that you thought in your mind, something that your parents taught. Allah ki haqiqat hai. Allah, there is a wujud. Allah has a being. It reflect that Allah ki ek zaat hai. And Allah mere saath hai. Allah is with me. Allah is my companion. Mere saathi hai. And Allah is not some dur ke saathi. Allah qareeb ke saathi hai. Faini qareeb. And how close and qareeb is Allah subhanahu wa ta'ala? Nahnu akrabu ilayhi min hablil warid. Allah is closer to you than your very own self. Ragge jaan se zyada qareeb hai. That's the level of intimacy and proximity that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed every single one of you in this dunya. And then when you remember Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah remembers you. Fadhkuruni adhkurkum. That the moment you remember Allah subhanahu wa ta'ala, you remember Allah for 2 minutes. Allah is remembering you for those 2 minutes. Subhanallah. When Allah remembers you, Allah will shower His mercy and His blessings and His hidayah and His fuyuzat and His karam onto your heart. All words mentioned in the Quran. You will be relaxing. You will be drowning in this mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. You will be feeling all of that. There's no way that heart which becomes the object of the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. One is that you remember Allah. Allah is your object of remembrance. But what do you get when you remember Allah? Allah remembers you. Allah becomes the zakir. You become the mazkur. Allah is the rememberer. You are the object that are being remembered by who? Not some individual. Not some worldly love. Dunya mein, if someone tells you that fala banda was, जब ताल्लुक होता है ना दुनिया के अंदर मोहब्बत का, अच्छा वो आपको याद कर रहा था, हम कहते हैं जरा बताओ वो क्या कह रही थी, right? What was that person saying? We want to know more and more, and we get lazzat and lutf from that. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala remembering you. How much lutf and maza you should get by just knowing this fact, by being aware of this fact that Allah mujhe yaad kar. मैं Allah का मज़कूर हूँ, मैं किसी दुनिया का मज़कूर नहीं हूँ, Allah का मज़कूर हूँ. And when Allah का जो मज़कूर बन जाता है, तो फिर उसकी जिंदगी के अंदर बरकतें होती हैं, फिर जिंदगी के अंदर इत्मीनान होता है, फिर दिल के अंदर सुरूर होता है, फिर दिल के अंदर यकीन होता है. A lot of students are confused कि पता नहीं दीन के अंदर ये हकाम क्यों है. They feel distant from Allah. You restore yourself to this one Quranic message and start remembering Allah. When Allah will begin to remember you, and when you are remembered by Allah, then you will feel that barakah. Then you will find that you will no longer be in shak and shubhat and shukuk. You will no longer be confused about Islam. You will no longer feel distant from Allah. You will no longer feel lazy about your deen. All these things will be finished. You just have to try. Try remembering Allah. And very simple. Try remembering Allah in whatever free time that you get. 2 minutes or less of free time. Chalo, right? Usse zyada to you can give it to the dunya. But 2 minutes or less of free time, use that to remember Allah subhanahu wa ta'ala in any way you like to. Just think कि ये जो मुझे 2 मिनट फारिग मिले हैं, या उससे कम, Allah की तरफ से एक नेमत है, इसको मैं Allah की याद में गुजार देता हूँ. You're standing at the shop, line में खड़े हैं, आधा 15-20 सेकंड होते हैं, Allah को याद कर लें दिल में. You're standing and you're waiting in the car for someone to come. You're waiting for 1 minute, 2 minutes. You remember Allah subhanahu wa ta'ala. You're going from one block to the other block at the university. You have about 40, 50, 60 seconds. Remember Allah subhanahu wa ta'ala. Think about Allah in those free 2 minutes or less. Normally we just wedge out in that time. We just blank out. We think about the day, acha ye karna hai. We take out our phone, again check karte email. Just use that free time to remember Allah. And then you will find that when you fill this pocket of free time with the remembrance of Allah, Allah will fill your whole day with His remembrance. And you will feel that barakah. Number 2, second helper is keeping good company. Allah says in Quran also that put yourself in the company of good people, pious people. This is another very big booster on this path. Subhanallah. Look at the Quran. Look at the mercy of Allah. Allah is saying in the Quran that have taqwa. Taqwa means that love me. Come on this journey to Him. Just become mine.
But you would respond, Ya Allah, I'm so weak. I have all these enemies with me. Nafs is here. Shaitan is with me. People, makhluk are holding me back. Dunya, the glitter, glamour. Ya Allah, how can I in this zamana, in this fitna, in this fasad, qurbe qiyamah, how can I come close to you? Allah subhanahu wa ta'ala in that very same ayah gives us an easy way out to draw close to him. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. 3 अल्फाज के अंदर एक आसान सा नुस्खा बता दिया. Put yourself in the company of the Sadiqeen. Doesn't even say that obey the Sadiqeen, ittiba, follow. No, just simply Allah said, just simply kunu, join your being with them. Put yourself in their presence. That's enough. That's enough because their company will have an effect. Like Sahaba put themselves in the company of the Prophet ﷺ, that was enough. They got everything. The whole journey was traversed. All the enemies were overtaken. All the chains were decimated and broken. The company had barakah. And just like that, the Sahaba were pulled towards Allah subhanahu wa ta'ala because of their company and sohbah. We know them as Sahaba, right? In the same way, sohbah did not end with the Sahaba. It started with the Sahaba. It started with the Sahaba. That's the tradition. That's how early Muslims did amal on this ayat of the Quran. Sahaba, they put themselves in the company of the Prophet ﷺ. They traversed his journey. Tabi'in, they put themselves in the company of some Sahaba. They raced on this journey. Tabi'in, they put themselves in the company of some Tabi'in and they came close towards Allah subhanahu wa ta'ala. It's a continuous chain, unbroken chain. Sahaba began with the sohbah, did not end there. And just like that, we can also put ourselves in company and reach Allah subhanahu wa ta'ala. Seedhi baat hai, right? We say in Urdu that दूध वाले से मिलता है, सब्जी वालों से मिलती है, और अल्लाह वालों से मिलता है. That's simple. Taluk of Allah. How to get it? Sit in the company of the people who have this taluk. That's what the Prophet is teaching us to make in dua. हम अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत तो मांगते हैं और मांगनी चाहिए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत को नहीं मांगा, एक और मोहब्बत को भी मांगा है. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत चाहता हूँ, व हुब्बा मन युहिब्बुक, और उन लोगों की मोहब्बत चाहता हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं. Number 1 is direct. Allah, I want you to increase my heart in your love. Second is that maybe I don't have that on my own. Maybe my heart is not pure for such a blessing. I need to ride on the waves of someone else. So we make dua. That Allah, make me love those who love you. That's how it works. That I don't have the flame in my heart. मेरे दिल के अंदर वो हरारत और हरकत नहीं है. लेकिन if I keep myself next to the flame for a long time, मेरे दिल के अंदर भी वो हरारत महसूस होना शुरू हो जाएगी. दिल के अंदर हरकत आ जाएगी. वजलत कुलूबहुम, दिल के अंदर एक तड़प पैदा हो जाएगी अल्लाह की. Just by keeping ourselves near that flame, we can feel that warmth. And that's the deen. That's why the Prophet ﷺ said that this is the muhabba. It's the deen of love. It's the deen of sohbah. It's not a do-it-alone relationship. Islam, our deen, is not a do-it-alone religion. The Prophet ﷺ said that on the day of judgment, when no shade will be there except for the shade of the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, 7 people will be granted the shade of that arsh. One of them are those individuals, 2 people, who met each other for the sake of Allah. They loved each other for the sake of Allah. They sat each other for the sake of Allah, and they parted for the sake of Allah. Their whole relationship had to do with Allah. We have relationships for the dunya. At job, at work, at university, we make those relationships, and that's part of our life, necessity. But कुछ आखिरत के लिए कुछ ऐसी relationships हो जो सिर्फ फिल्ला लिल्ला बिल्ला हो. They're all about Allah subhanahu wa ta'ala. And if any person who has such a relationship in their life, a relationship which is for the sake of Allah, they love someone for the sake of Allah, they meet someone for the sake of Allah, then such a person, because of the barakah of this relationship, will be under the shade of the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, according to a Sahih Hadith. And a group of Sahaba were sitting with the Prophet ﷺ, and they realized that Jannat will have several levels. And one Sahabi came to the Prophet ﷺ crying that, Ya Rasulullah, what kind of a Jannah will it be that you will be in an all different level altogether?
and we will not be able to meet you in Jannah because our level will be below you in Jannah. And then the Prophet ﷺ said, one of the famous hadiths, Al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Insan uske saath hoga jiske saath wo muhabbat karta hai. And Sahaba Ikram, they narrate, that was the happiest day of our life. That's the power of sohbat. That's the power of muhabbat. Muhabbat leads to ma'iyat, togetherness. That person was muhabba for the Prophet ﷺ, together in Jannatul Firdaus, together for all of eternity. ये जो हमारा दीन हो गया ना, खुश्क इस्लाम, अकली इस्लाम, we have lost this muhabbat and sohbat. We should say that someone should bedazzle my brain. So akli baat kare. Tell me the logic behind Sharia. Tell me the logic behind this masala. We explain, Qala Allahu Ta'ala, baat samajh mein nahi aati. We say, Qala Rasulullah Sallallahu, baat samajh mein nahi aati. We say, science says this, logic says this, then that person understands. Ajeeb Islam. Kabhi Allah Ta'ala ki liye bhi hum muhabbat wale ban jaye. Ye khushk Islam hai because we have lost this muhabbat and sohbat. We have lost this tradition. That's why we have this dry Islam. Alhamdulillah, if you look at the early Muslims, it was all about sohbat and muhabbat. And no matter who you look at, sohbat, muhabbat. Because through sohbat plus muhabbat equals taqwa. Sohbat plus muhabbat equals love for Allah. Sohbat plus muhabbat equals everything that you can, everything that you need in deen. That's the Sahaba Ikram. Sohbat plus muhabbat got everything. Every nemat, sabr, shukr, tawakkul, reliance, raza, muhabbat, taqwa, everything, ikhlas, ihsan, became happy. Raziyatam mardiya. So this muhabb, al-mar'u ma'aman ahabba, this is continuous. If I love someone, I get to be with them. They love someone, they're with them. I get to be with them. They love someone, going all the way back to the Sahaba. So if I love someone who loves someone who loves someone who's a tabi, who loves Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, and Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ek silsila ho gaya, silsilatul muhabba, silsilatul sohba. It's like a chain. Any link, a chain of love, any link in that chain, when attached to that chain, is going to go to the same place as the first link. Number 3 is dua. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the best weapon, listen to this, the best weapon, we need a weapon against our enemies. The best weapon a person, a believer has is dua. This is the easiest ibadah. This is the easiest ibadah that a person can do, and there's no shart for this. You don't have to be in a wudu, not face the qibla, nothing. The easiest ibadah, and it is that ibadah which you are doing completely khalisatan for the dunya. लेकिन फिर भी you're drawing close to Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, आप अल्लाह से मांगते, अल्लाह मुझे पैसे अता फरमा दे, घर अता फरमा दे, गाड़ी अता फरमा दे. आप अल्लाह से you're making a dua to Allah. हम ये बात भूल जाते हैं कि दुआ मांगते वक्त जो वक्त हम दुआ के अंदर गुजार रहे होते हैं, वो वक्त भी महज इबादत होता है. उसका हमें अलग सवाब मिल रहा होता है. In fact, this dua is मुख्खुल इबादा, not सिर्फ इबादा, इबादत का मगज है. It's the marrow, it's the essence of worship. So we should make kasrat dua. Dua is like it's a therapeutic process that you transfer all your parishani, all your worries to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam, any difficulty would face in his life, first thing he would pray salah and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. It's like an application, right? That you seek the help and the madad of Allah subhanahu wa ta'ala. Before that, you might be in a state of bechani, total parishani, worry and anxiety. But when you make dua, you give it all to Allah subhanahu wa ta'ala. Now, different what happens normally is that people, when they're in a state of anxiety, people have different ways of dealing with that. They sleep. Sometimes a person goes blank. Sometimes a person will stare at the wall for hours. Some people, music and movies, that's an escape. It's an escape. It's not a solution. Second, the movie is over, the grief comes back. And this is part of the hidayat of Allah Ta'ala, that Allah wants to give us true relief, wants to take away that depression, that we're sleeping our depression away or staring at the walls or playing games or doing something to distract ourselves. No. Allah wants to give us a real exit, wants to give us real relief and najat from that difficulty.
And this dua is not simply for the exam season. ہم سوچتے ہیں دعا کے بارے میں کہ it's like a spare wheel, کہ جب گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جاتا ہے then we take out that spare wheel. No. Dua is the driving wheel of the, is the steering wheel of the car. Every moment you should make dua. It's the benefit because this is Mehez complete ibadah. Allah is saying that through dua, place all your worries on me. Why do you carry this burden on your shoulders? That your shoulders are unable to bear. You cannot defeat these enemies on your own. These enemies you cannot. You don't have the qudrat. You don't have the ability. You don't have the ikhtiyar. You don't have the ilm. You don't have the hikmat and the wisdom. I am al-alim. I am al-qadir. I am al-hakim. I am al-rahim. I am al-rahman. I am Hannan and Mannan. I ask you to put everything on me. Send all your worries to me through dua. That's really what dua is. It's a therapeutic process. Allah se mange. Allah se mange اور خوب ڈٹ کے مانگے. یہ رمضان کا مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے. اس میں اللہ سے مانگے. اللہ نے یہ مہینہ دیا ہی مانگنے کے لیے ہے. اللہ اگر ہمیں دینا نہیں چاہتے تو یہ مہینہ بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں, بہت ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, اور پھر جب کوئی انسان اپنے دعا کے اندر شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے یا نہ ملے, Allah becomes upset with that I am promising and pledging to that person, Ud'uni astajib lakum, make dua to me, I will give you what you are making for. لیکن پھر بھی میرا بندہ شک کرتا ہے, اللہ سے ناراض ہوتے ہیں. اگر اللہ نہیں دینا چاہتے تو اللہ میں رمضان کا مہینہ نہیں دیتے. یہ رمضان کا جو مہینہ ملا ہے, یہ جو رات کی آخری طاق راتیں ملی ہیں, یہ اس لیے ملی ہیں کہ اللہ کے خیر کا ارادہ ہے. اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں, ہم لینے والے بن جائیں, اللہ سے مانگنے والے بن جائیں, اللہ کو منانے والے بن جائیں. اللہ بہت دینا چاہتے ہیں, بہت دینا چاہتے ہیں. اللہ نے جب اللہ has said in the Quran انتم الفقراء, every single one of you is فقیر, تو ہمارا جب کام فقیر ہے تو پھر مانگنے میں کیوں جھجک ہو؟ ہم مانگے جس طرح فقیر مانگتے بغیر کسی جھجک کے, ہم بھی بغیر کسی جھجک کے اللہ سے مانگے, ہر چیز مانگے. اچھا some religious people they become shy کہ چلو دنیا نہیں مانگنی چاہیے, دنیا بری چیز ہوتی ہے. بھئی جب ہر چیز مانگنی ہے تو پھر دنیا بھی مانگے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said that اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. تو مانگے دنیا کے اندر, کیا رکاوٹ ہے؟ کھول کے مانگے. This is the time for making dua. You have special times during the day, at the time of breaking of iftar and suhoor, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہ کسی کوئی ولی کی بات نہیں, کسی کوئی ضعیف حدیث کی بات نہیں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, that zaban, that word, that blessed mouth through which you got the Quran, through those same words we are getting, that any person who makes dua at that time of the breaking of iftar, Allah will accept that dua. You have about 5 blank checks to go. 5 blank checks signed by Allah subhanahu wa ta'ala. Make whatever dua you want to. اللہ تعالیٰ سے ڈٹ کے مانگے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب انسان مانگے, اگر مانگتے مانگتے زبان سے تھک جائے تو دل میں مانگتا رہے, اور اگر دل میں بھی تھک جائے تو بس اللہ سے اپنے خیالات کے اندر مانگتا رہے, بس مانگتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, اور اللہ تعالیٰ کریم کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے پاس آتے ہیں, اللہ ہم سے کچھ لینا نہیں چاہتے ہیں. ہم کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو بادشاہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیا لے کر آئے ہو, بادشاہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا لینے آئے ہو. اللہ تعالیٰ از مالک الملک, رب ذوالجلال, رب العالمین. اللہ ہمیں دینے کے لیے بلاتے ہیں کہ آؤ اور مانگو, یہ نہیں پوچھتے کیا لے کے آئے ہو. اگر کچھ بھی نہیں ہے, یا زیرو بینک اکاؤنٹ, زیرو اعمال, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کریم کے در پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کیا لائے ہو, بس مانگو مانگو. اللہ جیسے بھی ہیں, اللہ کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اللہ لیکن آپ کے در پہ پہنچ چکے ہیں. اللہ آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں, اللہ ہاتھ اٹھائے ہیں, اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے, اللہ عطا فرما دیتے ہیں. تو جھجکنا نہیں چاہیے. ایک شخص تھا جو عمرے پہ گیا, لاہور کا تھا, تو اس نے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ مجھے, بڑے میاں تھے ان کے ساتھ, وہ بڑے میاں دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اتنے ملین روپیز مل جائیں, اللہ مجھے اتنے ملین مل جائیں, اتنے ملین مل جائیں. تو وہ جو انجینئر تھا نا لاہور کا, اس نے پاکستانی, اس نے کہا کہ بابا جی آپ اتنا, آپ کی عمر اتنی زیادہ اور اتنے پیسے مانگ رہے ہیں آپ.
تو اس نے کہا پتر فکر نہ کرو، تم سے نہیں مانگ رہا، اللہ سے مانگ رہا. حقیقت یہی ہے، ہمیں کسی دنیا سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ ذات جس کے پاس تمام خزانے ہیں. تو پھر کمی کس بات کی؟ اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہم اللہ سے 1 لاکھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ عطا فرمائیں گے. لیکن مانگے، اور مانگیں یقین کے ساتھ، اور مانگے عاجزی کے ساتھ. یہ نہیں کہ پڑی پڑی دعائیں پڑھ لی ہم نے. حجاج بن یوسف ایک بادشاہ، ایک گورنر تھا اس زمانے میں. ایک نابینا، there was a blind person who was making طواف and he was saying to اللہ تعالیٰ، اس کے 3 چکر مکمل ہو گئے تھے، کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے میری بینائی واپس عطا کر دیں، بینائی واپس عطا کر دیں. 3 چکر مکمل ہو چکے تھے. تو حجاج بن یوسف entered the haram and he said دیکھو میں اپنا طواف شروع کر رہا ہوں، اور اگر میرے 7 چکر مکمل ہونے سے پہلے تمہاری بینائی واپس نہیں آتی، تمہارا سر قلم، I'll kill you. And he was known for being that sort of a person. اب وہ جو بندہ تھا، آپ کو تو پہلے تو اس کا صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا مسئلہ ہے. رو رو کے مانگ رہے، عاجزی سے مانگ رہے. اور اللہ کی شان کہ before he completed 7 چکر he got his eyesight back. تو مانگیں تو عاجزی کے ساتھ. جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، تو بس چاہیے ہوتی ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے منائے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے. اور واقعی جو بات بنتی ہے نا، وہ آنسوؤں سے بنتی ہے. جب بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو باپ اس کو دے دیتا ہے، ماں اس کو دے دیتی ہے. وہ آنسو نہیں برداشت کر پاتا، اچھا لے لو، آنسو نہ باؤ. بات آنسو سے بنتی ہے. جب انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عطا فرما دیتا ہے. تو دعا مانگے، کثرت سے مانگے، لیکن جس طریقے سے طریقہ ہے اس طریقے سے مانگے، یقین کے ساتھ. یہ بے یقینی شیطان ڈالتا ہے، اور جیسی کوئی خیال آئے نا اس طرح کا، پتہ نہیں میں تو اتنا برا ہوں، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، فوراً سمجھ جائیں کہ اچھا یہ آپ صاحب، یہ شیطان صاحب ہے، یہ جناب شیطان ہے. اور آپ شیطان کو ایڈریس کریں. اینڈ یو شوڈ سے ٹو شیطان کہ او شیطان، جب تم نے اللہ سے دعا مانگی تھی تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا تھا. when you were being thrown out of that assembly you made dua to Allah that اللہ مجھے مہلت عطا فرمائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت دے دی گئی. تو تمہیں تو مہلت مل گئی، تمہاری دعا قبول ہوگی، تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ تمہیں تو اللہ اپنے در سے دھتکار رہے تھے، اس وقت تم نے دعا مانگی اور تمہاری دعا قبول ہو گئی. میں تو اللہ تعالیٰ کے در پہ آ چکا ہوں، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تم نے تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر بھی اللہ نے تمہاری دعا قبول کر دی تھی. میں نے تو سجدہ کر کے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ ہم شیطان کو کیوں نہیں کہتے؟ یہ کہنا چاہیے اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. The Prophet ﷺ said that when a person may try to make dua with yaqeen about the acceptance of that dua in your heart. And the fourth and the last thing that we'll mention, perhaps the greatest ladder that we have, the greatest booster, is to make tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. Ye shaitan jo hai na, when Allah ta'ala created, and it comes in a hadith that when Allah subhanahu wa ta'ala gave so much to shaitan, invisible, so many powers and waswasa, so Sayyidina Adam alayhi salam, he asked that, Ya Allah, mere aulad or mere bachon ki kya khair hogi? Wo kya kar payenge? What hope is left for them? So Allah Ta'ala said that on this side I will give you one thing. On that side, so many things. On this side, I will give you one thing. And he said that when any of the Bani Adam at any point of their life, until they die, if even for a single moment they turn to me in their heart in Tawbah and they ask for my mercy, I will send my mercy, forgive them for all of their years and years of sin. شیطان حیران پریشان ہو گیا تھا، سالوں کی محنت میری ایک لمحے میں ضائع. تو یہ اللہ تعالیٰ gave us the power that all of us, we can turn to Allah in sincere tawbah. The quickest way to become the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala,
is to make tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala is at-tawwab. Allah ta'ala is at-tawwab. Allah is the acceptor of tawbah. Allah is infinitely turning towards us. You come to Allah one hand span, Allah will come to you an arm's length. You come to Allah walking, Allah will come to you fleeing. That's what it means that Allah subhanahu wa ta'ala is at-tawwab. That's the incentive for us to make tawbah. Whatever little act of repentance and remorse we have, if we present that to Allah, Allah will reciprocate and respond immediately. And no better month. Ramadan is the month of tawbah. It's the month of dua. If you make tawbah at any day, any point of the year, मांग सकते हैं, कर सकते हैं. लेकिन रमदान के अंदर तो one fard becomes 70, one nafil becomes one fard. Everything is multiplied. Same thing with tawbah. If you make tawbah with sincerity, right, it will bring infinitely more mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Or Shab-e Qadr ki raat hai, aaj 25th night. The greatest amal that a person can do on this night, amal which all of us should do, the lazmi amal hai, sabse behtareen amal hai. Aisha radiyallahu ta'ala anha, she asked the Prophet ﷺ that, Ya Rasulullah, if I get Laylatul Qadr, main us raat mein kaun si ibadat karu? And the Prophet ﷺ said that Aisha make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma innaka afuun kareemun tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anni. That, oh Allah, آپ عفو معاف کرنے والے ہیں, آپ کریم ہیں, کریم ہیں, اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. توبہ, the greatest ibadah of this night on Laylatul Qadr is to mend our تعلق with Allah. اللہ سے صلح کر لے, اللہ سے صلح کر لے. ابھی صلح کرنا بہت آسان ہے. بہلول تھا دانا شخص, ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اور بازار کے اندر, اور کسی نے اس کو دیکھا کہ بہت ہی غم زدہ ہے, تو پوچھا کیوں اتنا غم ہے؟ کہتا ہے کہ میں بندوں کی وجہ سے پریشان ہوں. کیوں پریشان ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے اندر صلح ہو جائے. کسی نے پوچھا کہ ابھی تک صلح ہوئی؟ وہ کہتا ہے نہیں, اللہ تو صلح کے لیے تیار ہے لیکن بندے تیار نہیں ہیں. خیر تھوڑا وقت گزرا تو بعد میں کسی نے دیکھا کہ وہ قبرستان کے اندر بیٹھا ہے, پھر غم زدہ ہے. پوچھا کہ صلح ہو گئی؟ کیا کر رہا ہوں؟ کہ میں بندوں, اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. کیا صلح ہو گئی؟ ابھی تک نہیں ہوئی. پوچھا کہ اللہ تعالیٰ, بندے تو تیار ہے صلح کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ تیار نہیں ہے. So in this world, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the life. Allah subhanahu wa ta'ala has given us an opportunity that we can make tawbah. And this is what we have to do. When a person makes tawbah, Allah Ta'ala is very happy. Allah is so happy that Sayyidina Musa alayhi salam, he asked once that, Ya Allah, koi ibadat guzar aapko pukarta to aap kaise usko reply karte? Allah Ta'ala said, I say labbaik. Then he said, acha agar koi rozedar aapko pukarta hai, aap how do you respond? Allah said labbaik. Acha agar koi zahid aapko pukarta hai, how do you respond? Labbaik. Then he asked, Ya Allah, agar koi gunagar aapko pukarta hai, how do you respond? And Sayyidina Musa alayhi salam said, Labbaik, Allah subhanahu wa ta'ala said, Labbaik, Labbaik, Labbaik. 3 dafa Allah ta'ala welcomes that person. Kyun? Allah ta'ala said, O Musa, jo ibadat wala banda tha na, wo apni ibadat pe nazar karke aaya tha. Jo rozedar wala shakhs tha, usko apne roze pe bada maan tha. Lekin jo mera gunagar banda aaya hai, iske paas to kuch hai hi nahi. اس کی نظر صرف میرے اوپر ہے, میری رحمت کے اوپر ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Whoever relies on Allah subhanahu wa ta'ala becomes sufficient for that person. So when you make tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala, you become the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallah. That is exactly what Allah subhanahu wa ta'ala wants us. That should be our intention. That I want in these last few days of the month of Ramadan, I want an A+ in Tawbah. You should think that you're putting every night here as nighters on Laylatul Itq, and at the end of these 10 days, which are last Ashra, we are kamil and forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala, completely, perfectly, absolutely forgiven by Allah. And you should feel that you should feel this in your heart, that this is my intention,
and I want to settle for nothing less than this. Everything I ever did, I'm going to present every sin to Allah. I'm going to cry over every sin to Allah. I'm going to do ikrar of all my sins. Every sin I did with my eye, every sin I did with my ear, every sin I did to someone else, every sin I did to myself, I'm going to remember all of that. And I'm going to present all of that to Allah. Allah wipe everything away. Delete everything. I'm not going to rest until in these few days and nights, everything is forgiven. That's the mission in these 5 days. To get each and every single sin forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what Allah wants. And that's the power of these nights. That's the power of Laylatul Qadr. That is exactly that Allah ta'ala wants. Exactly what He's ready to do. In these nights, you will be dealing with Al-Ghafoor and Al-Ghaffar. In these nights, you'll be dealing with At-Tawwab and Ar-Rahim. You'll be dealing with Ar-Rahman and Al-Kareem, Arhamur Rahimin. The question is that what do you bring to the table? That's the question. If you bring true Tawbah, you will find Him to be At-Tawwab. You bring true Istighfar, you will find Him to be Ghaffar. You bring mercy, you seek Allah's mercy, you will find Him to be Ar-Rahman and Ar-Rahim. Allah just wants you to seek Him. He just wants you to show some sense. Allah is dying to forgive you, dying to accept your tawbah, to use a little colloquial English here, right? Allah is deeply, dearly wanting to forgive us. And every night Allah is addressing that my dearest beloved moment, like you write a letter, right? My dearest beloved darling moment, won't you make tawbah to me this night so that I can accept your tawbah? Won't you seek forgiveness this night so that I can forgive you? That's how Allah views the believers, the mu'mineen. We don't realize that. Why do you sell yourself short? Start viewing yourself as the darling of Allah. Start viewing yourself as the beloved of Allah. Then you will happy. You will become happy. You will change happily. You will happily flee towards Allah. It will become easy for you to overcome these obstacles. It will be easy for you to meet Allah, to become the way Allah wants you to become. And in fact, Allah is saying even more than that. Allah is saying that my dearest, darling, beloved sinner. Dalil is from Quran. Allah says in Quran, Inna Allah yuhibbu tawwabin. That Allah has muhabbat. This is Quran. Allah has muhabbat for the tawwabin. Allah loves the sinners of this ummah who turn to Him in tawbah. So the sinners of this ummah, that part we have it down. These nights of Ramadan is to get tawbah, the other part down. Turn to Allah, present your weakness, present your excuses, your shortcomings, your deficiencies, everything. Allah wants to take all of that. He wants to lift it off our shoulders. Just present it to Him. This is Laylatul Maghfirah. Raat maghfirat wali hai, mahina maghfirat wala hai, दिन मगफरत वाला है. अल्लाह आपके रब गफूर है, माफ करने वाले हैं. आप क्यों समझते हैं कि गुनाह माफ नहीं हो सकते? कितने गुनाह भी लेके आ जाएं, अल्लाह के लिए माफ करना कोई मुश्किल बात नहीं. लेकिन हाँ, पेश करना पड़ेगा, अपने आप को पेश करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा अल्लाह के साथ, अपने आप को सुपुर्द करना पड़ेगा, अपने आप को अल्लाह के हवाले करना पड़ेगा, फिर मजा आएगा. You have to give yourself over to Allah. And if you give yourself over to Him, He will accept you. It's not that it's so easy. Nobody in the world is like that. Just give yourself up to Him. Allah will accept you. Allah is saying, मैं आपको अपना बना लूंगा. किसका बन जाएंगे? आप रब्बे करीम का बन जाएंगे. That Allah who's inviting you to eternal happiness. Wallahu yadu ila dar salam. Place this abode of salam and Jannah. That Allah who's sending salawat on the mu'mineen. Who's Rauf and Rahim, He's gentle and soft and loving and kind on the believers. That Allah wants to make you an eternal Sahaba. That Allah Ta'ala is waiting for you to turn to Him in Ramadan. Allah बहुत देना चाहते हैं. हमें हमारे तसव्वुर नहीं है. तसव्वुर से भी ज़्यादा Allah देना चाहते हैं. हम इसकी हकीकत समझ नहीं आ पाती. Allah कितना मुमिनीन को चाहते हैं, कितना मुमिनीन को देना चाहते हैं. Allah बहुत देना चाहते हैं, पर हम लेने वाले बन जाए. That's why Ramadan is here. आपने 25 दिन गुजार लिया रमजान के, रगड़ा खा लिया. ये रगड़ा जो रोजों का था, तरावी का था, ये किस लिए था? ताकि अपने अंदर इस्तेदाद पैदा हो सके, लेने की इस्तेदाद बन जाए. अल्लाह की रहमत से लेने की इस्तेदाद में पैदा हो जाए.
اب لینے کا وقت شروع ہو گیا ہے, اب لینے کا وقت ہے. These days that you had were a warm up. Now it's final. You're just quickly, these days are flying past. It's the time to start taking, begging. It's time to start praying, crying, changing, transforming. It's the time to let these barakat of Ramadan enter into your heart. Allah say, mange, mange. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept us in this month of Ramadan. May Allah ta'ala accept our forgiveness in this month of Ramadan. May Allah ta'ala enable all of us to change and transform in this month of Ramadan. I'll just end with a story. There were two young men who were having an argument with one another. And the argument was कि किसको Allah की खास रहमत मिलती है? Who gets the most special mercy of Allah? वो शख्स who has never ever sinned in his life, or that person who sinned and then turned back to Allah Ta'ala in Tawbah? Who gets the special mercy? And they were having an argument with each other. There was an old man who was passing by, and they said that, oh Shaykh, we are having this argument, can you help us? And he said that, oh, my sons, I don't know. I'm not an Islamic scholar, but I might be able to solve this based upon my experience. Tell me, what is your masla? So they told the masla, and then the old man said that, oh my children, like I've told you that I'm not a scholar, I'm a weaver. And I weave these large carpets across the loom. But when I weave, I notice that sometimes एक धागा टूट जाता है और फिर मुझे वापस आना पड़ता है, उस धागे को जोड़ना पड़ता है. I have to tie that knot again. And as I continue to weave across the loom, I always have my khas nazar on that broken dhaga कि दोबारा ना टूट जाए. So that Allah Ta'ala also, in the same way, Allah Ta'ala's special gaze of rahmah falls on that young person who has broken away from Allah. But now in Tawbah, they tied their knot back to Allah Ta'ala. But Allah Ta'ala will keep his special nazar-e rahmat and his gaze on that person, lest that person breaks away again. So it means that in this last few nights of Ramadan, our job is to tie our knot with Allah Ta'ala. Leave all of those things that were displeasing to him, pledge, promise our life to Allah, and make intention, make irada. And if we can tie this knot in this month of Ramadan, then we can be confident and hopeful that for the rest of the 11 months, Allah subhanahu wa ta'ala will put his special gaze of rahmah on us. So we make dua to Allah Ta'ala that may Allah subhanahu wa ta'ala accept us in this month of Ramadan. May Allah Ta'ala enable us to change and transform in this month of Ramadan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Inshallah, we'll end with a dua. Subhana rabbil al-wahhab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbi ighfir warham wa anta khayrul rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta khayrul rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta khayrul rahimin. یا رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین سے بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو معاف فرما، جو راتوں میں کیے ان کو معاف فرما، جو ہم نے جان بوجھ کے کیے ان کو معاف فرما، جو انجانے میں کیے ان کو معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں ان کو معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما. اللہ، جو گناہ ہم نے دل میں کیے ان کو معاف فرما، ارادوں میں کیے ان کو معاف فرما، اپنے جذبات میں کیے ان کو معاف فرما، اپنے سوچوں میں کیے ان کو معاف فرما، اپنے خیالات میں کیے ان کو معاف فرما. یا رب کریم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ، ہم یہاں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کے لیے جمع ہیں. یا رب کریم، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. یا رب کریم، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یا رب کریم، ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما. اللہ، گناہوں کی وجہ سے جو ظلمت ہے اس کو دور فرما.
جو پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما، اللہ گناہوں کی وجہ سے جو دوری ہے اس دوری کو ختم فرما۔ یا رب کریم، ہم گناہ خود نہیں کرنا چاہتے لیکن نفس ہمارا امارہ ہو چکا ہے، اللہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا اور مخلوق نے ہمیں قابو کر لیا ہے۔ یا رب کریم، ہم ان دشمنوں کے خلاف خود تو نہیں لڑ سکتے، یا اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو کمزور ہوتا ہے ہر کمزور قوی کو پکارتا ہے، اللہ ہم کمزوروں میں سب سے زیادہ کمزور ہیں، اللہ آپ قوی ہیں، ہم آپ کو پکارتے ہیں، اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، ان دشمنوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ یا رب کریم، یا اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے کمزور بچے پہ زیادہ مہربان ہوتے ہیں، باپ بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے، ماں بھی زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ یا رب کریم، ہم بھی آپ کے بندوں میں سے کمزور بندے ہیں، اس کمزوری والے زمانے میں رہ رہے ہیں، اللہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کے فسادات ہیں، اللہ امت کے اندر بھی فتنے ہیں، امت کے باہر بھی فتنے ہیں۔ یا رب کریم، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ اس ماحول کے اندر اللہ آپ کی طرف آنا اگرچہ ہمارے لیے مشکل ہے لیکن اللہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، اللہ آپ کی طرف جو آنا چاہتا ہے، اللہ اس چاہت بھی اللہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ یہ قربانی بھی تو کوئی تھوڑی قربانی نہیں ہے اللہ۔ یا رب کریم، ہماری اس نیت کو قبول فرما لیجئے کہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، آپ کا بن کے جینا چاہتے ہیں، آپ کا بن کے مرنا چاہتے ہیں، آپ کا بن کے دوبارہ اٹھائے جانا چاہتے ہیں۔ یا رب کریم، یا اللہ ہماری اس نیت کو قبول فرما لیجئے، ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسے آپ کو پسند ہیں۔ یا رب کریم، یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان سے ہمارا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑا دیجئے۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایک راستہ لیتے ہیں تو شیطان دوسرے راستے پہ بھاگتا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی حفاظت عطا فرما دیجئے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یا رب کریم، ہمیں بھی شیطان کے خلاف ہماری حفاظت اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ یا رب کریم، رحمتوں والا معاملہ فرما، ہم اس نفس اور شیطان کے ساتھ دشمنی کرتے کرتے اللہ تھک چکے ہیں، اللہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح بندہ مٹی کے دلدل میں پھنسا ہوتا ہے، جتنی زور لگاتا ہے نکلنے کے لیے اتنا نیچے گرتا چلا جاتا ہے، اللہ ہم بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اللہ ہمارے دشمن کئی قدم ہمیں پیچھے پھینک دیتے ہیں، اللہ یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ اللہ ہمیں مخرج عطا فرما دیجئے، اللہ چھٹکارا عطا فرما دیجئے، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، اللہ اپنی رحمت نصیب فرما دیجئے، ہماری گناہ کے لیے آنکھیں اٹھیں تو ان کو نیچے کر دیجئے، ہماری زبان اگر متحرک ہو تو اس کو ساکن کر دیجئے، ہمارے قدم آگے بڑھیں تو ان کو پیچھے لوٹا دیجئے۔ یا رب کریم، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اسی طریقے سے نفس اور شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ یا رب کریم، یا اللہ ہماری رحمتوں والا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ فرما، اللہ اپنی محبت ہمارے سینوں کے اندر پیدا فرما، اللہ دنیا اور مخلوق نے ہمیں اور چیزوں میں الجھا دیا، اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے جو نفسانی محبت ہے ان کو نکال دیجئے، جو شیطانی محبتوں کو دور فرما، حیوانی محبتوں کو دور فرما، نفسانی محبتوں کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہمارے روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی اپنی یاد نصیب فرما، ہماری نگاہوں کو صاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کی شدت نصیب فرما، ہمیں بھی اپنی معرفت کے اندر کمال عطا فرما، ہمیں بھی اپنی معیت کے اندر ہر دم استحضار نصیب فرما، اللہ اپنی محبین اور محبوبین بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنی محبت کے اندر دوام نصیب فرما، رسوخ عطا فرما، اللہ غیر کی گرفتاری سے نجات عطا فرما، ماں سوا کی گرفتاری سے نجات عطا فرما۔ یا رب کریم، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ محبت کی آگ خود لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ یا رب کریم،
اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اس محبت کی آگ کو لگا دیجئے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ ان کی محبت بھی عطا فرما دیجئے۔ ہمارے سینوں کے اللہ اپنی محبت کو بھر دیجئے۔ اللہ اپنی چاہت عطا فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اپنی چاہت کو خوب بڑھا دیجئے، پورے دل کے ساتھ اللہ آپ سے محبت کرنے والا بنا دیجئے۔ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر بھاری کر دیجئے، غالب کر دیجئے۔ اللہ جو ہماری محبتیں ہیں، اللہ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، اللہ بیوی شوہر کی محبت، مال پیسوں کی محبت، اللہ گرم موسم کے اندر ٹھنڈے پانی کی محبت، اللہ ان تمام محبتوں سے زیادہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنی محبت کا ایک قطرہ ہمارے دلوں میں بھی ٹپکا دیجئے۔ اللہ اپنی محبت فرمائی۔ اللہ بشر حافی کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈالی تھی، وہ شراب خانے کے اندر شراب پی رہے تھے، آپ کی رحمت کی نظر پڑی، آپ نے ان کو اپنی محبت کی شراب عطا فرما دی۔ یا رب کریم ہم شراب خانے میں تو نہیں جمع ہیں، ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی، یا رب کریم ہمیں بھی اپنی رحمت عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی اپنے محبین بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے، آپ کی رحمت کی نظر ان پہ پڑی، آپ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ جنید بغدادی دنیا کے پہلوان تھے، آپ کی رحمت کی نظر ان پہ پڑی، اللہ آپ نے ان کو ولایت کے اندر پہلوان بنا دیا۔ یا رب کریم ایک ایسی رحمت کی نظر اللہ ہم پر بھی ڈال دیجئے، ہمارے دلوں پہ بھی ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرما دیجئے، لقاء نصیب فرما دیجئے، محبت کا ایک قطرہ ہمارے دلوں میں بھی ٹپکا دیجئے۔ یا رب کریم رحمتوں والا معاملہ فرما، اپنی رحمت سے ہمارے ان اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ آپ ہی نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی سائل آئے مانگنے والا تو اس کو جھڑکی نہ دینا، اللہ کچھ دے دینا۔ جب ہم کمزوروں کو اللہ یہ حکم ہے کہ اس کو ہم کچھ دے دیں، خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سائل ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی مغفرت عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت عطا فرما دیجئے، ہمارے بھی ان اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن میں ہمیں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ تم معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اچھائی کا معاملہ کرنا۔ اللہ جب ہم کمزوروں کی یہ حکم ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ اللہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ گناہ کیے، برائی کری، لیکن یا اللہ آپ بھی ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم برے ہیں، بروں سے تو برائی ہی ظاہر ہوتی ہے، لیکن آپ تو اچھے ہیں، اچھے تو اچھائی کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ نرمی والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو نرمی پسند ہے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ فرعون سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا۔ اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، آپ کہتے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ ہم نے تو سبحان ربی الاعلیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی گواہیاں دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے بھی ان اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارا حال تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس قیمت پوری ادا کرنے کی نہیں ہے، لیکن غلہ پورا پورا مانگتے ہیں، ہمیں صدقہ کر دیں۔ اللہ ہمارے پاس بھی عمل تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ سے آپ کی رحمت پوری مانگتے ہیں، اللہ آپ بھی صدقہ فرما دیجئے۔ آپ کے سید یوسف علیہ السلام نے تو صدقہ دے دیا تھا، اللہ آپ تو سب کریموں سے زیادہ کریم ہیں، اللہ صدقہ عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرما دیجئے، محبت کا صدقہ عطا فرما دیجئے، اپنی برکتوں کا صدقہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ رحمتوں کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ان عبادات کو قبول فرما۔ اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ آپ نے کوئی شرط تو نہیں لگائی کہ میں صرف نیک بندوں کی دعاؤں قبول کروں گا، بروں کی نہیں کروں گا۔
اللہ آپ نے تو سب کی بارے میں وعدہ فرمایا. یا رب کریم ہماری بھی ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے, ہماری بھی اس توبہ کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اگر آپ نے توبہ کو قبول نہ فرمایا تو شیطان ہم پر خوش ہوگا کہ دیکھو اتنے دن رمضان میں گزارے اور لیکن کو کچھ ملا بھی نہیں. اللہ ہمارا مذاق اڑائے گا کہ اچھا ہوا محنت بھی کری اور ضائع بھی ہو گئے. یا رب کریم شیطان کو ہم پر خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے, وہ آپ کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اور اس کو رسوا کر دیجیے. یا رب کریم ہمیں معافی عطا فرما دیجیے. یا رب کریم رحمتوں والا معاملہ فرما. اللہ رحمتوں کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اللہ کوئی تو مجمع میں ہوگا جس کی توبہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی, جس کی ندامت آپ کو پسند آ رہی ہوگی. یا رب کریم ہم آپ کو اس بندے کا واسطہ دیتے ہیں, اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجیے. اللہ قریب والے بھی ہیں, دور والے بھی ہیں, اللہ نیک لوگ بھی آ گئے, اللہ ہم جیسے گناہگار بھی شامل ہیں. اللہ بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, اللہ مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. اللہ اتنے بندے اگر کسی دنیا دار کے شخص پہ بھی آ جائیں وہ بھی ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے گا, کچھ نہ کچھ دے دے گا. اللہ آپ تو سب دنیا داروں سے زیادہ سخی ہیں. اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے, امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجئے. یا رب کریم یا اللہ, اللہ مجمع میں کتنے لوگ ہیں اللہ جو نوجوان ہیں, اللہ گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے. یا رب کریم اگر آپ نے اللہ معاف نہ فرمایا تو نفس ہمارا بھٹکائے گا, شیطان ورغلائے گا, ہماری جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. یا رب کریم ہماری جوانیاں ضائع ہونے سے ہمیں بچا لیجئے, ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے. یا رب کریم بڑا ڈر لگتا ہے جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعا سے کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا, اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا. یا رب کریم ہمارے ساتھ رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ بخشش اپنے اللہ اگر بخشش نہ ہوئی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. یا رب کریم ہماری بخشش فرما دیجئے. اللہ ہمیں بربادی سے بچا لیجئے, ہماری مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ہر رات میں لاکھوں لوگ جہنم سے بری ہو رہے ہیں, اللہ اس رات میں اللہ ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجئے, خیر کے فیصلے فرما دیجئے, رحمت کے فیصلے فرما دیجئے. اللہ ایک دفعہ اپنی محبت کی نظر سے ہمیں دیکھ لیجئے, ایک دفعہ مسکرا کے ہمیں دیکھ لیجئے. یا رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. اللہ جو مانگنا چاہیے تھا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, سلیقہ نہیں آتا, اللہ بن مانگے عطا فرما. اللہ دین کے بارے میں جو شک اور شبہات ہیں ان کو دور فرما, ہمارے اس ایمان کی حفاظت فرما. اللہ جتنی نعمتیں آپ نے دی ہیں ان میں سب سے قیمتی نعمت اللہ یہ ایمان کی نعمت ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنا نہیں آتی. اللہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب کسی چیز کی حفاظت نہیں کرتا تو اپنے ابو کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ ابو یہ امانت ہے آپ حفاظت کریں, میں خود نہیں کر سکتا. اللہ ہم بھی اس ایمان کی حفاظت خود نہیں کر سکتے, اللہ ہم آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھواتے ہیں. اللہ اس ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ایمان کے اوپر, کلمے کے اوپر اللہ ہمیں موت نصیب فرما, خاتمہ بالایمان بالخیر فرما. اس حال میں رخصت فرما کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہوں, ہم آپ سے راضی ہوں, آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہوں, ہم آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں. اللہ اس قیامت کے دن کو ہمارے زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دن بنا, سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا. یا رب کریم ہمارے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا, آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر فرما. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, جو مانگا وہ بھی نصیب فرما, جو مانگا اس سے بہتر عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکتے کہ یا رب کریم اپنی رحمتوں سے وہ بھی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jazakallah khair, Sheikh. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you immensely for lending us your precious time and enlightening our souls with such a beautiful talk. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this and may He grant us all the tawfiq and amal on what was said.
Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are signing out for today, and our next talk is scheduled for 22nd May on Ramadan and young Muslims by Dr. Zishan Ahmed, inshallah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.